Hello children, in today's session we'll revise chapter 1, numbers up to 100. So, let us look at the 1 to 100 chart given here. You can see the numbers are arranged in rows and columns. Numbers are arranged in rows and columns. Same line horizontal ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ rows എന്ന് പറയുന്നത്. And when we write numbers one below the other, these are called columns. These are called columns. Now the numbers are represented using digits. The number system that we use is a decimal number system. Decimal number system ആയതുകൊണ്ട് we use 10 different symbols. The symbols used are 0 to 9. അപ്പോൾ 0 തൊട്ടിട്ട് 9 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So repeating the digits, we can make any number of any number. You can see numbers from 1 to 9 uses only one symbol, so they are called single digit numbers. Numbers 10 to 99 uses two different symbols, so they are called two digit numbers, and 100 uses three symbols. So മൂന്ന് symbols യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ 3 digit numbers എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 0 തൊട്ടിട്ട് 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എഴുതുന്നത്. Now when you move in a row, you can see the digit in the ones place changes. Since this is a single digit number, ഈ റോയില് നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് വിസിബിൾ അല്ല. But when we come to the second row, you can see here these are all two digit numbers. അല്ലെ, ഈ ലാസ്റ്റത്തെ കോളം മാത്രം നോക്കണ്ട. When you look at all the other columns, all the other numbers, you can see the digit in the tens place remains the same. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ full റോയില് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ടെൻസ് പ്ലേസില് 110 ആണ് അല്ലെ, 10 ആണ്. And the digit in the ones place keeps changing. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4. It continues up to 9. Similarly, when you look at column, you can see the digit in the ones place remain the same. Digit in the tens place keeps changing in a column. റോയില് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് പ്ലേസ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്, ടെൻസ് പ്ലേസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. വെൻ വി മൂവ് ഇൻ എ കോളം, യു കെൻ സി ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. സോ വെൻ വി മൂവ് ഇൻ എ റോ, it helps us count in ones, and when we move down the column or up the column, it helps us count in 10. Counting by 1, counting by 10. So, roll move ചെയ്യുമ്പോൾ it helps us count by 1. When we move in a column, it helps us count by 10. റോയില് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടിങ് ബൈ 10 ഇസ് കോൾഡ് കൗണ്ട് ഓൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ റോ, വി കൗണ്ട് ഓൺ ഓർ ദ നമ്പർ കീപ്സ് ഇൻക്രീസിങ്. വെൻ വി മൂവ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, വി കൗണ്ട് ബാക്ക്. We count back. Again, it is counting by 1. 1 വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. 10-നേക്കാളും 1 smaller, 9-നേക്കാളും 1 smaller, 8-നേക്കാളും 1 smaller. Like that, we get counting back by 1. When we move from right and left and right move ചെയ്യുമ്പോൾ count on by 1. Similarly, when we move down the column, കോളത്തില് ഡൗണിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ട് ഓൺ ബൈ 10. ടെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യണത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ കോളം. When we move up the column,
It is called counting back. Count back. It is equal to subtraction by 10. We know depending on the place value, ഓരോ പ്ലേസിനും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ as പ്ലേസ് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ. The value of digit changes according to the place. So each place has a value which is called the placeholder അല്ലെങ്കിൽ place value. Then we saw different number representations which we'll do it. Missing numbers 31 തന്നിട്ടുണ്ട് 38. This is across a row. So row lu പോകുമ്പോൾ അടുത്ത number increases by 1. So 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. These are the values that we get when we move along a row. ഇവിടെ 67 തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to move ഇത് right and left. So one count back by 1. 66, 65, 64, 63, 62, 61. From here we count on 67, 68, 69, 70. This is how we do moving along a row. Row lu move it increases by 1. Now let's move down the column. With a 7, 17, it increases by 10 down the column. So digit in the ones place remains the same. 2 tens and 7 ones, 27. 3 tens and 7 ones, 37. 4 tens and 7 ones, 47. 5 tens and 7 ones, 57. 6 tens and 7 ones, 67. 7 tens and 7 ones, 77. 8 tens and 7 ones, 87. 9 tens and 7 ones, 97. So it increases by 10. Now let us look at another column. We are given 44 and 84. Moving in a column, digit in the ones place remains the same. But 4 ones. As we move up the column, it decreases by 10. Digit in the tens place decreases by 10. Here 4 ones. Here 4 ആണ്. 4 നേക്കാളും 1 കുറവ് എത്രയാണ്? 3. So here we have 3 tens and 4 ones, 34. 2 tens and 4 ones, 24. 1 10 and 4 ones, 14. Here we have 4 ones. Coming to this, it increases by 10. 5 tens and 4 ones, 54. 6 tens and 4 ones, 64. 7 tens and 4 ones, 74. 8 tens and 4 ones, 84. 9 tens and 4 ones, 94. So this is how we find values in a column. Now let us look at missing numbers like this. But ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് column ആണ്. As we move down the column, it increases by 10. 74 becomes 84. 84 becomes 84 താഴെ കോളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ 94. Now across the row, it increases by 1 left and the right ലേക്ക് move ചെയ്യുമ്പോൾ. So this is 95, 96, 97. This is moving up the column. When we move up the column, digit in the ones place remains the same. Tens place decreases. 8 tens and 7 ones, 87. 7 tens and 7 ones, 77. Or else you can ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കാം. 74 കഴിഞ്ഞു 2 places കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത place. 74 കഴിഞ്ഞു ഒരു place കഴിഞ്ഞാൽ 75, 76, 77. So that is about missing numbers.
place value. Place value in the missing numbers ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 84. ഇത് ടെൻസും വൺസും. 84ൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? We have 8 tens, that is 80. 8 tens and 4 ones. 84 is 8 tens and 4 ones. 57, similarly 57 is 5 tens, 50 and 7 ones. 50 plus 7, 57. Now, part whole diagram and number representations. Let us use the same numbers so that it becomes easier for us. For 84 in the 84 ഉണ്ട്. This is the whole number. ഇതിനെ parts ആയിട്ട് 2 digit number ആയതുകൊണ്ട് 2 parts, tens and ones. എത്ര tens ഉണ്ട്? 8 tens. അല്ലേ? 80 and 4 ones. Similarly, ഇതിനെ നമുക്ക് number line use ചെയ്തിട്ട് represent ചെയ്യാം. 84, it comes between 80 and 90. ഇതിന്റെ exact middle 85 വരും. So, അതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട്. So, we'll mark it here. This is where 84 will appear. ഇനി 57. 57 is 5 tens and 7 ones. We can write 57 as 5 tens and 7 ones. 5 tens എത്രയാണ്? 50 ആണ്. And 7 ones. So 50 ടെയും 60 ടെയും exact നടുവിൽ 55, 56, 57. So it is more towards 60. ഇവിടെ 57 വരും. This is representation on a number line. We have seen other representations as well. അല്ലേ? ഇവിടെ rectangular boxൽ 10 represent ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര 10 ഉണ്ട്? 1 10ഉം എത്ര ones ഉണ്ട്? 2 ones. This is number 12. അപ്പോൾ 12നെ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ എവിടെയാ represent ചെയ്യുക? 10, 11, 12. This is where 12 appears on the number line. This is one form of representation. Then നമ്മൾ വേറെ ബ്ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ? ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്സ്, എത്ര ടെൻസിന്റെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്? 1 full ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ 10 ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? സോ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3. So this shows 3 tens and 4 ones. 3 tens and 4 ones എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 tens എത്രയാണ്? 30. 4 ones is 4. അപ്പോൾ 3 tens ഉം 4 ones എത്രയാണ്? 34. The number represented on this figure is 34. 34 എവിടെയാ മാർക്ക് ചെയ്യുക? 35ന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ. സോ ഹാഫ് ഇല്ല, അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് 34 മാർക്ക് ചെയ്യാം. This is how we represent it on a number line. ഇനി ഇത് മണി പോലെ represent ചെയ്യുക. മണി പോലെ represent ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻസ് ആണ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺസ് ആണ്. അപ്പൊ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? See, here it is tens and these are ones. Look for the number of tens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tens. എത്ര ones ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ones. 6 tens ഉം 7 ones ഉം എത്രയാണ്? 6 tens, 60, 7 ones, 7, 67. അല്ലേ? 60, ഇത് 65, 66, 67. We'll mark 67 here. ഇതാണ് 67. So, these are different ways of representing numbers, and this is representation on a number line. Part whole diagram, number representation. Then coming to odd and even numbers. Counting by twos, അതായത് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ 2 ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ we call it as even numbers. They have digits 0, 2, 4, 6 and 8 in their ones place. Ones place 0, 2, 4, 6, 8 numbers വന്നാൽ അത് even numbers ആണ്. How to do this? We will look in our next session, children. Please go through the video carefully. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. With that, I'll conclude my today's session. Thank you and take care.